Gracious sir. Gracious sir. പറഞ്ഞോളൂ സാറേ. ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ സാറ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ. Good evening one and all. A warm welcome to the webinar series on research methodology, jointly organized by Researchers Forum, Department of Commerce and IQAC Government College, Attingal. As you are aware that we have started this webinar series on September onwards. So far we had 3 sessions on research methodology covering various dimensions. The first one was on the topic academic writing basics. The session was handled by Dr. Saji TG, Associate Professor, School of Management Studies, Cochin University. The second session was handled by Dr. P.N. Harikumar, Professor of University of Kerala in School of Business Management and Legal Studies. The topic was sample size determination. And the last session was handled by Dr. Binu R., Assistant Professor, Government College, Attingal, on the topic research design basics. As you know that many participants were already participated in the earlier programs, as you know that we are conducting or we are organizing these programs based on the topic requirements of research scholars and teachers. So in the last feedback given by the research scholars, the majority of the research scholars are asked for a class on hypothesis testing. So that is why we are organizing a program on hypothesis testing. So for presenting this program, we are very happy to have Dr. Joseph James sir. He is the Associate Professor and former Head of the Department of Commerce of Fatima Mother National College and an active research supervisor of University of Kerala in the Faculty of Commerce. So the rudimentary tenets of hypothesis testing is the topic, the basic foundation or principles of hypothesis testing. So you can ask doubts to him and he is able to clarify your doubts regarding hypothesis testing. So a warm welcome to all to this program, and now I invite Dr. Gracious James, Associate Professor and Research Supervisor of Government College, Attingal, to introduce the resource person and to moderate the whole session. So over to Dr. Gracious James. Thank you, Pradeep sir. Our coordinator, Dr. Pradeep Kumar, respected resource person, Dr. Joseph James, my colleagues, research scholars, and my dear friends. Good evening, everyone. As you know, this is the 4th talk on the web series based on research methodology. Today, in this evening, we have with us an eminent resource person, Dr. Joseph James V. He is the former head of the Department of Commerce, Fatima Mother National College, Kollam. He is having more than 28 years of teaching and research experience. He has published 3 books and 29 research articles in various journals. He is a recognized research guide of the University of Kerala. He has produced 2 PhDs and other 5 scholars are doing research for PhD degree under his guidance. He is a sincere academician and a researcher. He is my friend and former colleague. I wholeheartedly welcome Dr. Joseph James V. to handle this session.
on the topic, the rudimentary tenets of formulation and testing of hypothesis. Welcome, Dr. Joseph James, sir. It's over to Dr. Joseph James. Thank you. Okay. Good evening, one and all. First of all, I would like to thank Dr. Pradeep Kumar, head of the Department of Commerce of Government College, Attingal, and also my dear friend, Dr. Gracious James, for giving me such an opportunity to present the rudiments of formulation and testing hypothesis before you. And before we start our presentation, I would like to have a very brief introduction that the topic to be discussed today is well familiar to you, as you all might have completed two courses. One is on research methodology and the other one is on quantitative techniques. And a combination from these two courses is our proposed topic, the rudimentary tenets of formulation and testing hypothesis. And while hearing the term testing hypothesis, there may be sometimes a misconception that I may be speaking something in relation to some statistical packages, especially SPSS or EViews or the like statistical packages. No, I don't intend to stress my discussion not based on any statistical package, but it simply deals with the basic principles on a conceptual basis regarding the formulation and testing of hypothesis. But let us directly move to our topic. First of all, we shall make a conceptual introduction on hypothesis. See, in the research process, we all know the research process starts with formulation of a research problem. And simply formulation is not actually correct. We have to clearly identify and define the research problem after having a detailed and vast survey of literature and condensation of ideas regarding this. And then only we can feel the research problem. And after feeling the research problem, we disseminate some specific objectives to be attained based on the research problem. Actually, it is like a chain. Research problem is the starting point, and from the research problem, we obtain the specific objectives to be attained for solving the research problem as a whole. And these objectives will give rise to specific research questions and the concerned variables, or each research question will produce certain variables, and based on such variables as well as the research questions, we develop a tentative and testable solution. And this tentative and testable solution so developed is nothing but a hypothesis. A hypothesis is actually a theory which is not yet tested and verified. It is just like theory, because it is evolved conceptually, logically, based on literature, as well as based on information. And such a theory developed is to be tested and verified whether it is correct or not. And therefore, we can define a hypothesis as a tentative supposition or a provisional guess or educated guess or an assumption or a proposition leading to solution of a research question, testable and verifiable experimentally or empirically. Actually, experimental verification is done
in case of physical sciences, and empirical verification is done in social sciences, as our laboratory is the society. And therefore, we have to make an empirical verification, and such a tentative supposition may be considered as a hypothesis. See, I think I am too much technical by giving this sort of a definition, and we all might have seen this in any textbook on research methodology. We will be getting an idea on hypothesis, or a bit more clear idea on hypothesis by making a demarcation among assumption, postulate, and hypothesis. Somebody may say that hypothesis is an assumption, but in a strict sense, there is a difference between assumption and hypothesis. Assumption is simply things taken for granted so that we can simplify a particular situation, or we can make an approach towards a problem. Otherwise, the problem remains complicated and we cannot even make an attempt to solve the problem. And usually, it may not be consistent with the practice, or it may be usually unrealistic. Let us consider an example that in marginal costing, we all know that there is a break-even point. How many break-even points can be there in the case of production and sales of a particular product for a particular period of time? How many break-even points can be there? കേൾക്കാമോ ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കാവോ? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. അല്ല കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. Okay. How many break-even points can be there? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്. Only one break-even point. Suppose that we don't make an assumption that the selling price remains the same. The selling price cannot remain the same actually in practice, because when we sell in bulk quantities, we have to sell at a reduced price, or we have to give some discounts. Discounts are to be given in the case of bulk selling, and in the case of retail selling, we will charge another price. And if selling price does not remain the same, we cannot obtain a sales line at all. We can obtain only a sales curve. And similarly, we assume that variable cost per unit remain the same. Variable cost per unit remain the same. It is also not true. One of the major content of variable cost is materials. And when we make bulk purchase of materials, we can get some advantage in the form of discount. In the other cases, we have to pay more for the purpose of buying materials, and therefore variable cost per unit will also do not remain the same. And in that case, we cannot attain a total cost line, but we can attain only a total cost curve. And if it is so, there can be many tangential points of sales line or sales curve and the total cost curve. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒരു കർവായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്, സെയിൽസും ഒരു കർവായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർവായിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ടാൻജൻഷ്യൽ പോയിന്റ് വരും. നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും സെയിൽസ് ലൈനും ടാൻജൻഷ്യൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ്. But if there are such two assumptions regarding variable cost and selling price per unit, and also regarding fixed cost, there is an assumption that fixed cost will remain the same for a particular level of activity or up to a particular level of activity. But when level of activity changes, the fixed cost shoots up. There is also a fluctuation in the fixed cost line.
like a step, it will move. And if it is so, there can be more than one break-even point. And when there are more than one break-even point, we cannot even approach the problem and make a decision. And that is why we make such restricting assumptions or such unrealistic assumptions for the purpose of simplifying the situation. And after simplifying the situation, we form a theory. And while we have to implement the theory, you have to relax these assumptions one by one and test whether or test what happens and change the decision accordingly. And that is what is the real problem in social science. That is, almost all the problems are affected by multiplicity of variables. And therefore, we cannot even make an approach, or we cannot even touch on that problem. And that is why we make some simplifying assumptions. And these simplifying assumptions are unrealistic. And also, these are not having a standing on in practice. And the objective is simply to simplify the situation, and we can make a furtherance. And such sort of unrealistic inputs may be considered as assumptions, that is simply made for simplification of a complicated situation. Then coming to postulates. Postulates are working beliefs. And usually these are without proof. And these forms the foundation of our activity. Considering an example, the God, Spirit, and Devil. And all these are postulates based on which we form our good life or godly life. And similarly, we are familiar with numbers from 0 to 9. And these are mathematical postulates. And numbers from 0 to 9 are generated without proof. And it can be permuted or combined for further counting or calculation. Or for furtherance, we require some so-called theories without proof. And such so-called theories without proof may be considered as postulates. And these are also not hypotheses actually. Another example I have given is division by 0. And we all know that division by 0 will give the answer. Suppose we divide 100 by 0. Not defined, sir. Not defined or infinite, which is correct. Not defined. ഒരു സംശയം വരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനും ആക്ച്വലി അതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉള്ളതാണ്. ആ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് സമയം പോവും. അത് വേണ്ട, പോട്ടെ. എനിവേ, this is not defined, and we believe that division by 0 is not defined. Or if you divide a number by 0, you will get a very huge number that cannot be even imagined by you. Or you cannot contain such a huge figure in your brain. And that is why we set it as division by 0 is not defined. It is also actually a postulate. Then coming to hypothesis. It is actually a theory. Hypothesis is a theory. And it is stated as a testable proposition. And it should be done scientifically, formally, and clearly based on some earlier theory and or rationale. Based on some earlier theory and or rationale, or we have to conceptually evolve logically, formally, and clearly a scientific theory. The only limitation is that it is not tested or verified, and it is to be subjected to experimental or empirical verification. And hypothesis actually leads to formation of a new theory. For example, effectiveness of vaccine for COVID-19
evolved from the characteristics of virus, nature of its growth, types of spreading, mutation, etc. And all these are to be studied well, and you have to scientifically derive a vaccine. And similarly, another one is Pharma-French model. Pharma-French model for pricing securities in stock market. And Pharma and French argue that their model has got predictive power in a particular market. In Indian market, nobody has proved that it has got predictive power. Somebody says that there is some predictive power, and in certain other situation, they say that there is no predictive power for Pharma French model, and there is no synchronization. There is no consensus on this particular topic, and it is still to be tested and verified. But this model is conceptually very sound at the same time. Conceptually very sound, and it is logically extracted or derived. And it has got the support of a mathematical model which can be which has got logical underpinnings. And such logically underpinned theory, however, it is not tested and verified. And such a theory is known as hypothesis. I think you got the idea clear what is a hypothesis. Then let us see the functions of hypothesis. ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാതെ വരും. അവസാന ഭാഗമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം. പോകാമല്ലോ അല്ലേ? Yes, but this is a temporary solution from which one can start our research. And we know that we start from a situation which is totally unknown, and we make it as known by means of our inquiry into that without verification. And after verification, we again produce some unknown situations. The information of a thesis or a theory, we require something to be made known from an unknown situation, and after forming the theory, there will be some antithesis, or after forming the thesis, there will be some antithesis, and these antitheses will create some other unknown situations, and such unknown situations are also to be verified. The hypothesis forms a theory, and the theory again forms certain other hypotheses, and these hypotheses are to be tested and verified again. That is actually the chain of formation of a theory. Just like the egg-chicken paradox, information is considered to be X, and the informations will produce some chicken, and chicken may be considered as the theory produced out of information. Then this theory again will produce some more information, that is egg, which can be used for producing more theories. But this is actually an ongoing process, and it never ends. Then research is made specific with the appropriate orientation, or hypothesis provides a navigation tool for the research in the proper direction, or we can be within some side rails for the purpose of proceeding with our research. And it should make the problem actually realistic, and it delimits the field of investigation. Then coming to a passing reference, actually നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു പാസിംഗ് റെഫറൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫൈൻഡ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് nothing but a statistical tool.
Say, for example, arithmetic mean is a statistic. Standard error of estimate is a statistic. Coefficient of correlation is a statistic. And similar to statistic, there is another term known as parameter. And this term is used with respect to population. That is, if the statistical measure is concerned with a population as a whole, it is known as a parameter. And if the statistical measure is derived from a sample or represents only a sample, it is known as a statistic. But you have to obtain a test statistic. And based on the test statistics, we say whether our hypothesis is correct or not. That's the procedure. If test statistic, there are several tools in the bag of the statistician. Actually, ability research ability identification of the correct tool. If statistical several averages are there. Several averages are there. Average in the function it represents a large group of data. Or it is a single value that represents a large mass of observations. Actually, average. But we have different averages. Arithmetic mean, median, mode, then geometric mean, harmonic mean, or moving average, etc. are the different types of averages. And why we should have these different types of averages? All these averages are not suitable in all the situations. Some of these are suitable in some particular situation, and some of these are suitable in some other situations. Say, for example, when you have to calculate the arithmetic mean of a data which is expressed in compound units of measurement. If you use arithmetic mean, you will get wrong interpretation or wrong answers. And in that case, you have to use geometric mean. Say, for another example, when you have to get the average of percentages or ratios, you cannot use arithmetic mean, or arithmetic mean will give wrong results. You have to use geometric mean. And while you have to calculate the most frequent item, you have to use mode. But for all these types of averages, there are different uses. And it is the ability of the statistician or analyst to identify the most appropriate tool. And in deciding the most appropriate tool, you should have an idea regarding the type of variables under consideration and the nature of the distribution of the population and the type of analysis you have to do. Say, in statistical analysis, generally in SPSS, there are relationship analysis, differences analysis, prediction analysis, and classification analysis. I'm not going deep into this because this is not our topic directly. And since the different types of variables affect our decision as to the selection of the tool with which we have to make a test. And therefore, you should have just an awareness, and that is why I have given only a passing reference on the kinds of variables on the basis of its nature. One is dependent variable, One variable depends on some other variable. The most popular example is demand and price. And production and storage products depends on the attitude of customers on consumption. Another example is effectiveness of technical patterns on day trading. Day trading is usually done for the purpose of making short-term profits. And short-term market situations can be analyzed by using technical patterns. And therefore, logically or conceptually, we can develop such a relation that technical patterns can be used for predicting day trading.
and for making profits. And similarly, moving average techniques are effective for swing trading, etc. Then another variable is moderating variable. Moderating variable, education and income level of consumers will directly have an effect, an impact on production and storage of process. Even though it is not directly related, there is an indirect relationship. And education and income level of consumers should also be considered for the purpose of production and storage of products. And though there is no direct dependence, production and storage of products depends upon education and income level of customers also. And similarly, intervening variables are also there. Say, for example, in the case of studying the effectiveness of technical patterns on day trading, use of combination of strategies or combination of techniques of technical analysis. Use of combination of techniques of technical analysis. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലും ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഈ ഫിനാൻസിലേക്ക് അറിയാതെ അങ്ങായി പോകും. കാരണം എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യൂസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓർ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് സെബി, say for example withdrawal of margin system, is a variable affecting the profitability of day trading. See, when there was margin system, many people were active on day trading, but after withdrawal of such a margin system or inputting restrictions on margin system, the number of day traders have been considerably reduced. Even though there is no direct relationship and only indirect relationship, this variable is an intervening variable that is also to be considered. And another one is extraneous variables, that is the general trends in the financial market, like growth in GDP, interest rates, etc., are extraneous variables that is affecting from the external side. And such variables are known as extraneous variables. Then another type of classification, especially what is done in statistical softwares, nominal or categorical variable. ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണോ? ഞാൻ പറയണോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണേ? ആരെങ്കിലും? ഇതറിയാം സർ. വേണമെങ്കിൽ അറിയാം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? അതെ സർ. ഓക്കെ. Many are using the ANOVA test on ordinal variables. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ANOVA ടെസ്റ്റ് ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇന്റർവെൽ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിലിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇന്റർവെല്ലും റേഷ്യോയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ SPSS എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് രണ്ടിനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്റർവെൽ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിലിൽ മാത്രമേ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നോമിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if the stage changes are considerable and quantifiable, you can do it. Otherwise it is not possible. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വേരിയബിളിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൽ ഒരാള് അനോവ അല്ലെങ്കിൽ മനോവ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അൻ എറർ. ആ എറർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് 4 എറർ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് 4 എറർ, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്. ടൈപ്പ് 4 എറർ, that is application of a wrong statistical tool on a particular situation. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, വിടുന്നു. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, കമ്പാരറ്റീവ്, അസോസിയേറ്റീവ്, വിടാമല്ലോ. Causal hypothesis, directional and non-directional. What about it?
directional and non-directional. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും one-tail test and two-tail test എന്നത്. Two-tail test is applied in the case of directional hypothesis and one-tail test is applied in the case of two-tail test is applied in the case of non-directional hypothesis and directional test is applied in the case of one-tail test. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയും. Then the most important classification is null hypothesis and alternate hypothesis. ഈ null hypothesis എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് it should be a negative statement. Say for example, variable x and variable y are not related. അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, null hypothesis is a particular situation which is applied particularly in inferential statistics. Inferential statistics is concerned with the estimation and the testing of hypothesis. And in inferential statistics, one of the major part is testing of hypothesis, and null hypothesis is formed for the purpose of testing hypothesis. For testing of hypothesis is a part of inferential statistics used to measure the behavior in a sample to learn more about population, which is often too large and inaccessible. Hypothesis testing is used to measure the behavior in a sample to learn more about population, which is often too large and inaccessible. We know that population is usually too large and inaccessible, or we cannot measure the entire population. It is impractical. And for learning more about population, we use a sample, or we obtain the information obtained from a sample and test whether the sample characteristics are applicable on the population as a whole. If the sample is a representative one, it should be applicable on the population as a whole. But by means of a sample study, we try to make a generalization. That is, the results obtained on the basis of the sample are applicable to the population also. And on the basis of this, we can proceed or we can take our decision. If the characteristics of the sample reasonably coincide with that of the population, the sample can be used to explain the population. And test of hypothesis is actually a process in that direction. That is to make a generalization simply. That is, by using sample characteristics, we can make a generalization that these characteristics are also applicable to the population. And that is the objective of testing hypothesis. Then, in testing hypothesis, there are different stages. One of these is, it can be explained by means of taking an example. Annual average return from a stock is 20%. And this is actually a statement regarding the population. That is a statement after considering the entire stock return for the whole period under consideration. And the researcher finds it conceptually by the analysis of economic variables or from empirical beliefs, but it is not tested and verified. And we state it as a definite form. And therefore, it is a hypothesis or claim of the analyst
or researcher and a statement concerning the population. Now he has to determine the correctness of the claim and he choose a sample mean of the population. That is, sample mean return is used for the purpose of deciding whether our claim of population average return of 20% is correct or not. And this is done by selecting a random sample, say for 100 days, and test whether it corresponds to the population. I mean, that is, whether it is actually 20%, that is, the mean of the sample is actually 20%, or sometimes it may be deviated from 20% to 18% or 22% or 24%. And if such a deviation is within a tolerable limit, we say that the mean of the population is 20%. And if it is not in the tolerable limit, we say that the mean is not 20%. The population mean is not 20%. And such tolerance limit may be roughly considered as significance level. എന്താണെന്നുള്ള ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പിന്നീട് വരും. ഇപ്പൊ റഫ്ലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ significance level is the tolerance limit by which we can accept or reject the hypothesis. Actually, accept null hypothesis എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല, അത് റോങ് ആണ്. അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിലാക്കാം. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോതെസിസ്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പോതെസിസ് പ്രോപ്പർലി based on the population. Hypothesis is always concerned with the population, not with the sample. Or it is a statement, a clear-cut, testable, verifiable statement regarding the population as a whole. And after testing and verification, using a sample, we say whether this is correct or not. And the second step is to set the criteria for decision. That is to fix the level of significance. That is the tolerance limit within which our decision should fall. Or the tolerance limit our sample statistic should fall, so that we can make a generalization with respect to the population. Such a tolerance limit is to be fixed at the level of significance. And the third stage is to conduct a study and compute a suitable test statistic. To conduct a study is to identify the variables and collect the proper data and identify the suitable statistical test, make a statistical test, and based on the result, make the decision. That is the last, fourth stage. After discussing all these in detail, we will conclude. Okay, the first step is the identification and the statement of hypothesis. First of all, we form a null hypothesis and an alternate hypothesis. A null hypothesis is actually formed for the purpose of rejection. Consider a courtroom analogy. It's a very popular analogy. The null hypothesis is the accused is innocent. When an accused is brought before the court or before the jury has the presumption that he is an innocent. Therefore, he forms a null hypothesis that the accused is an innocent. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, 1000 കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ റീസണബിൾ ലെവലിലുള്ള തെളിവുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ കോടതി ഒരാളെ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കോടതിയുടെ പ്രിസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്നസെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് യുനാനിമസ്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ. But here we made a positive statement.
accused is innocent. Still, it is a null hypothesis. This is because a null hypothesis is formed for rejection in the test. Or the researcher's intention is to reject the null hypothesis. The researcher really wants to reject the null hypothesis. Or when we think from the angle of the prosecution want to reject the null hypothesis that the accused is innocent. And on the basis of this, the prosecution will make an inquiry, a detailed inquiry, and collect evidences to prove that he is not an innocent, the accused is guilty. And therefore, the prosecution's hypothesis is the alternate hypothesis that the accused is guilty or accused is not innocent. Prosecution wants to prove that he is not innocent. And when we apply this analogy to research, we say that the null hypothesis is formed for the purpose of rejection, and the researcher wants to prove that the null hypothesis is false or it is wrong. And therefore, the alternate hypothesis that is just opposite to the null hypothesis is known as researcher's hypothesis. Or researcher want to prove that the alternate one is true and not the null hypothesis. And all the tests are designed to disprove this, that is to reject the null hypothesis. And the researcher always tried to reject the null hypothesis. And if he could not reject the null hypothesis, he won't say that we accepted the null hypothesis. We say only that we failed to reject the null hypothesis, and we again go for further inquiry to reject the null hypothesis, because this null hypothesis is scientifically formed based on information or based on literature, based on conceptual deductions or based on logical deductions. And on the basis of this scientific formation of null hypothesis, we want to reject it. And if we could not reject it, we have to make further inquiry or we have to make further evidences for the purpose of rejecting the null hypothesis. And this is actually null and alternate hypothesis. But there is no requirement that a null hypothesis should be a negative statement. It becomes null when, if the null hypothesis is failed to be rejected, the result is a null result. And that is why it is known as null hypothesis. You can, of course, you can make positive statements also as null hypothesis. It need not be a negative statement always. Of course, you can make negative statements also. But when the null hypothesis is failed to be rejected, the result is a null result from the point of view of the researcher, because the researcher's hypothesis is H1 or alternate hypothesis, or HA. HA no H1. But that is the difference between the null hypothesis and the alternate hypothesis. First of all, in the first step, you have to state the null hypothesis and the alternate hypothesis. And let us consider a very familiar example on this. Say, for the purpose of testing fasting blood sugar to know whether one is diabetic or not, we form a null hypothesis that one is not diabetic. And this is stated as H0 mu is equal to 100. Here mu is the notation for mean blood sugar rate, 100 milligram per deciliter. 100 milligram per deciliter. So mu is the mean
sugar content in a normal person by considering all the normal persons. That is, by considering all the people as normal with respect to diabetics, we consider all of them, and on an average, the sugar content should be 100 milliliter. And the range is 90 to 110, and that is why we fix it as 100, and it is a statement regarding the population. And the mean fasting blood sugar of 100 is nothing but the population mean of a non-diabetic. And the null hypothesis is a statement concerned with the population. It should always be a statement concerned with the population. And we form it for the purpose of generalization. And the alternate hypothesis is just opposite to the null hypothesis, which may be stated as the person is diabetic, that is H1 is not mu not equal to 100. Population mean is not equal to 100. And now, by making a statement that population mean is not equal to 100, there is an implication that it can be more than 100 or it can be less than 100. By stating the population mean mu not equal to 100 means it can be more than 100 or less than 100. And here in that case, we use non-directional test, that is a two-tailed test. That is, the value can fall less than the population mean, or it can fall more than the population mean. If we assume that the population mean in the middle, in a normal distribution, then we may say that population mean can be either more than, the real sample mean can be either more than the population mean or less than the population mean. And then we design a test, apply a test to say whether to reject or retain the null hypothesis. Reject or retain the null hypothesis, not accepting the null hypothesis. We retain the null hypothesis or reject the null hypothesis based on the test, and such a test is a non-directional or a two-tailed test. Then coming to the step 2, we set a criteria for decision, that is setting the level of significance, just like the jury decides that the guilt should be beyond reasonable doubt, or the prosecution should be able to prove beyond reasonable doubt that the person is guilty. Then only the jury will the jury will reject the null hypothesis, or the jury will say that the party concerned is a guilty person. And such a reasonable level of doubt is known as the level of significance. And the level of significance is the criterion upon which a decision is made on what is stated in the null hypothesis. And in behavioral or social sciences, the level of significance is typically set at 5%. And it means that when the probability of obtaining a sample is 5% or less, if the null hypothesis is true, we reject the null hypothesis. ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So it means that when probability of obtaining a sample is 5% or less, probability of obtaining a sample is 5% or less, given that the null hypothesis is true. And then only we reject the null hypothesis. And if the probability of obtaining a sample is 95%, we won't reject the null hypothesis. The null hypothesis have to be retained.
Then in the step 3, we find out a test statistic that tells us how far, or specifically how many standard deviations away the sample mean from the population mean. The larger the statistic, the farther is the distance. And we state a null hypothesis that children watch TV for 4 hours a day. It's a general statement. It is a statement regarding the population, encompassing all the children. And we state that the population of all the children watch TV for 4 hours a day, or average time of watching TV 4 hours per day. And we obtain a sample mean of 5 hours per day. And we have to verify whether the null hypothesis is true at 5% significance level. And for understanding this figure, we have to consider 3 different aspects. That is, one is population, the other one is sample, and the other one is sampling distribution of mean. And we will make it clear. The logic of hypothesis testing is based on sampling distribution of the mean. Sampling distribution of the mean എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? അത് നമ്മളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. We can take several samples from a population. Take a number of samples. And for each sample, we will get a mean. And the largest possible number, that is the frequency of the distribution. Frequency of the distribution എന്ന് പറയുന്നത് number of samples for which a particular mean is obtained. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് മീൻ ആയിരിക്കണം ഒരു പല അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് കിട്ടേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ മീനിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും, അല്പം കൂടി ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി കുറയും. അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്താൽ we will always get a normal distribution. That is, normal distribution can be obtained in the case of sampling distribution of the mean. പല സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു, ഈ സാമ്പിളിന്റെ എല്ലാം മീൻ എടുക്കുന്നു, ആ മീനിന്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മീൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് 5% സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we know that the area under standard normal curve, area under standard normal curve implies the probability. അപ്പൊ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 5% രണ്ടാക്കും, 2 ടൈലിലും കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടി. 0.5 divided by 2, that is 0.025. 0.025 അപ്പർ എൻഡിൽ വിടുന്നു, 0.025 ലോവർ എൻഡിൽ വിടുന്നു. അപ്പൊ 5% അങ്ങ് മാറി. 5% അങ്ങ് മാറി ടോട്ടല് 90%, സോറി 0.045 95% വരണം. ഇത് 0.045 അല്ല വരേണ്ടത്, 0.475 ആണ് വരേണ്ടത്. 0.0475 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 95%. അപ്പൊ 95% ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിലും വരും. അപ്പൊ 0.5 ആണ് സാധ്യതയെങ്കിൽ അത്രയും ഫാർദറസ്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിൽ നിന്ന് ഫാർദറസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ 0.5 വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു
portion 0.5 in the pagudi left taililum, pagudi right tail vidunu. Apo that becomes a two-tailed test. Then coming to making a decision, the value of test statistic is used to reject or retain a null hypothesis, and the decision is based on the probability of obtaining a sample mean given that the value given in the null hypothesis is true. That is actually a conditional probability. Probability of obtaining a sample mean given that the null hypothesis is true. Null hypothesis true ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ null hypothesis true എന്ന ഇവന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 5% താഴെയാണെങ്കിൽ the null hypothesis will be rejected. That is, the probability of obtaining a sample mean is less than 5%, the null hypothesis is true, and we reject it. Then probability of obtaining a sample mean is less than 5% given that the null hypothesis is true. We will reject it. And the probability of obtaining a sample mean is more than 5%. Given that the null hypothesis is true, we will retain the null hypothesis. Such probabilities are known as p-values. നമുക്ക് പലപ്പോഴും SPS ലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് p-value ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ആ p-value എന്ന് പറയുന്നത് this is nothing but the probability of obtaining a sample mean given that the null hypothesis is true. Then we also have discussed regarding the sampling distribution of mean, and just go over the recapitalization of the notations. Usually population mean is denoted as mu and sample mean is denoted as x bar or m. Sampling distribution, mean of sampling distribution is denoted as mu m, and that is usually equal to mu. Mean of the sampling distribution should be equal to mu. Then variance is sigma square, and for the sample it is SD square or S square, and for sampling distribution the variance is sigma square by n, and the standard deviation is denoted as sigma for population, SD for sample, and standard error, standard deviation for the sampling distribution. Standard deviation for the sampling distribution is usually known as standard error, that is denoted as sigma by root n. Then what is a population distribution? That is, population distribution represents the scores of all persons in a population or scores of all sampling units in a population. And sample distribution is scores of all selected portion of persons or selected portion of sampling units in the population. And distribution of sample means or sampling distribution of the mean is all possible sample means that can be drawn given a certain sample size. Say suppose from a large population you can take a sample of 100, size 100. A number of sample of size 100 can be selected, and for each sample you will have a mean, and when you represent it as a frequency distribution, you will definitely get it as a normal distribution. For sampling distribution, mean is always a normal distribution, even though we cannot identify or we cannot say precisely what should be the nature of population distribution or what should be the nature of sample distribution, etc. But one thing is sure, that the sampling distribution of mean is always normally distributed. It is actually the crux of hypothesis testing. Then coming to making a decision. Here we are given a table, and the table we retain the null hypothesis when it is true.
That is the correct decision. Retain the null hypothesis when it is true is a correct decision. Reject the null hypothesis when it is true is type 1 error. Retain the null hypothesis when it is false is type 2 error. And reject the null hypothesis when it is false is the power of the test or a correct decision. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. Retain null hypothesis when it is, there are 4 alternative decisions that you can take from the previous table, or based on the previous table we can take 4 alternative decisions. One is to retain null hypothesis when it is correct. And suppose your decision is like that. Retain the null hypothesis when it is correct. Seemingly it is a correct decision. But it is uninteresting because the researcher wants to reject the null hypothesis, but he had to retain the null hypothesis. Or researcher's intended result is not obtained, and therefore such a result is not usually published, or such results are only rarely published after verification and re-verification. And this is known as a null result or null finding. And further studies are required in such a case. The first alternative decision is retaining null hypothesis or fail to reject null hypothesis when the null hypothesis is true or null hypothesis is correct. But we won't stop our study at this stage, or we won't make any generalization based on this. We will proceed with further inquiry or further study, considering it as a null result. And therefore, we are not at all interested in a null result. Then second alternative is retain null hypothesis when it is false. The null hypothesis when it is false, that is type 2 error. And reject the null hypothesis when it is true, that is type 1 error. Which one is more serious? Reject the null hypothesis when it is true എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കോർട്ട് റൂം അനാളജിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഇന്നസെന്റ് എന്നാണ്. അക്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഇന്നസെന്റ് എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ഇന്നസെന്റ് അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ബട്ട് റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അയാൾ ഇന്നസെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്നസെന്റ് അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അയാളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നു. And innocent is punished. In the second case, retain null hypothesis when it is false. യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ കുറ്റവാളിയാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? അയാൾ കുറ്റവാളിയല്ല എന്നാ. അയാളെ വെറുതെ വിടുന്നു, കുറ്റവാളി രക്ഷപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. Which one is more serious? Definitely type 1 error is more serious with respect to hypothesis testing. And that is why alpha is considered as the probability equivalent to punishing the innocent, or the probability of occurrence of type 1 error is denoted by alpha. And this is set as the level of significance to control type 1 error. And we set alpha as the level of significance, or the side rails is set by minimizing the type 1 error. In physical sciences, the type 1 error is minimized up to 99%. And in social sciences, we usually minimize type 1 error up to 5%. And the last alternative is reject the null hypothesis when it is false. That is a correct decision.
Then these are all the basics of testing hypothesis. And for getting the procedure more clear, let us apply one test, only one test, that is Z test. There are, you know that plenty of tests are available depending upon. Oh, I got it. Sorry, type 3 error, type 4 error. പലയിടത്തും മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആകാം. പറയാം. ടൈപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വെച്ച് തന്നെ കാണും. ടൈപ്പ് 4 എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ടൈപ്പ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് an unsuitable ടെസ്റ്റ്, ഒരു പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് 2 എറർ, സോറി ടൈപ്പ് 4 എററിന് ഒരു കാരണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഗ്രിഗേഷൻ ബയാസ് എന്ന് പറയും. അഗ്രിഗേഷൻ ബയാസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൽ ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആക്കാറില്ല. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇടുക. ഡെസിമൽ ആക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയും. ഡെസിമൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് തെറ്റായിരിക്കും. കാരണം ഈ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഇറ്ററേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ഇഫക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അത് അവസാനം പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തെറ്റായിട്ട് അങ്ങ് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റയിലും ചിലപ്പോൾ വരാം. അതിനാണ് ഈ അഗ്രിഗേഷൻ ബയാസ് എന്ന് പറയുക. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ കളക്ട് ഐദർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ. See, from a group in a particular locality, suppose we want to study what is called, say, the relationship of income of family and higher education of children. Income of family and higher education of children. അത് നമുക്ക് ഓരോ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റിനെയും കണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ 5 വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, 5 കൂടെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. അടുത്ത ലൊക്കാലിറ്റി പോകുന്നു, അവിടുന്ന് ഒരു 5 വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, 5 കൂടെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആവറേജ് എടുത്തെടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റയാണ്. ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ അരിത്മെറ്റിക് ആവറേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ an assumption. ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു അസംപ്ഷന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് there is a co-movement between the two variables. Co-movement മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക് റൂൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ x മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു y മൈനസ് y ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് co-movement മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ലോജിക് ആൻഡ് അസംപ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചില അപ്രോക്സിമേഷൻസ് വരും. ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവറേജസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡേറ്റയിൽ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ആവറേജിൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ബയാസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വന്നൂന്നും വരാം, വന്നില്ലെന്നും വരാം. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഈ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ബയാസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ബയാസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an example or a reason for type 4 error. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് 4 എറർ വരാൻ പറ്റുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിലാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിൽ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മോർ ദാൻ 1 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ആണ് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ മോർ ദാൻ 1 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ is affected by different variables
say number of transactions in ATM, number of transactions in POS, when amount of transaction in ATM, amount of transaction in POS, ഇതെല്ലാം affecting variables ആണ്. Therefore, നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനെ നമ്മൾ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേരിയബിൾസിന് മാത്രം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി കോലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ മൾട്ടി കോലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ടൈപ്പ് 4 എറർ വരാം. ഇതാണ് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു 3 റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ, ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക, വേറെ ഒന്ന് ഈ അഗ്രിഗേഷൻ ബയാസ് വരിക, മറ്റൊന്ന് ഈ മൾട്ടി കോലീനിയാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ടൈപ്പ് 4 എറർ. ടൈപ്പ് 3 എറർ ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ ഫർദർ അഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. കാരണം number of tests are available and these tests are depending upon the nature of variables, nature of population, nature of sample, etc. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺസിഡറേഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഹിയർ നമ്മളൊരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മീനിന് ഇങ്ങനെ നോർമാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ, the test statistic converts sampling distribution into a standard normal distribution. Standard normal distribution നമുക്കറിയാം. Z transformation നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. And mean plus or minus 3 standard deviations will cover the entire area under normal curve. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ it allows us to place the level of significance as the area under normal curve, probability of getting a sample given that the null hypothesis is true. The level of significance is placed depending upon the nature of the alternative hypothesis. Alternative hypothesis in non-direction ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ in the case of a population having mu is equal to 558, say for example, suppose this is the average marks in NEET examination and average marks for different years, or like all India average, like for the population this is 558 and the standard deviation is 139, and we take a sample of 100 students and we find that x bar, ഞാൻ ഇവിടെ x bar ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, x എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, kindly read it as x bar. X bar is equal to 585. So our null hypothesis is mu, that is population mean, is equal to 558, and H1 or HA, mu is not equal to 558. That means that mu can be either more than 558 or less than 558, and that is why we place it on both the ends of the normal curve. രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എൻഡിലും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള ഏരിയ വരേണ്ടത് 95% ആണ്. 95ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, 95.95ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.96 ആണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. 95%, that is 95% കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.475 വരണം. 0.475ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇസഡ് വാല്യൂ കാണും. ആ ഇസഡ് വാല്യൂ ആണ് 1.96 എന്ന് പറയുന്നത്. -1.96 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ മീൻ, ആൻഡ് 1.96 ഈസ് മോർ ദാൻ മീൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 1.96നെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. 1.96 താഴെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എങ്കിൽ we will not reject or we retain the hypothesis, null hypothesis. 1.96ന് മുകളിൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ we will reject the null hypothesis. അപ്പൊ മോൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളില്
585 ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മീൻ. Z is equal to x bar minus mu divided by standard error of estimate ആണ്. Standard error of estimate is the standard deviation of sampling distribution of mean. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് 139 ആണ് സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ √10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 13.9 ആണ്. 585 മൈനസ് 558 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 13.9. ഈ 1.94 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് വിതിൻ ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ആണ്. 1.96 ചെറുതാണ്. Therefore, the null hypothesis is failed to be rejected. ഇനി അവിടെ പി വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ പി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.94 ഇസഡ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കണം. ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.4738 കിട്ടും. 1.94ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ അണ്ടർ നോർമൽ കർവ് ഈസ് 0.4738 ആണ്. അതിനപ്പുറത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിജക്ഷൻ റീജിയൻ വരുന്നത്. Therefore, that is to be subtracted from 0.5 and it is to be multiplied with 2 because it is a two-tailed test. Two-tailed test ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.0524 എന്നുള്ള വാല്യൂയാണ് പി വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുക. That p value is greater than 0.5. Sorry, 0.05 ആണ് കേട്ടോ, 0.5 അല്ല. Greater than 0.05 എന്ന് വായിച്ചോളേ. 0.5 അല്ല, 0.05. Greater than 0.05 and therefore the null hypothesis is failed to be rejected. ഒരു alternate case നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, suppose we take the sample mean as 590. Z value നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2.3 ആയിരിക്കും. 2.3 is more than 1.96 and therefore the null hypothesis is rejected. And p value in this case is 0.0214, that is less than 0.05. 0.05 ആണ്, 0.5 അല്ല, 0.05. And hence the null hypothesis is rejected. And now we try another value of 530 where we get Z value as minus 2.01 and which is less than minus 1.96. Therefore, the null hypothesis is rejected. Again, the p value here is 0.0456. That is less than 0.5. Therefore, the null hypothesis is rejected. അപ്പോൾ null hypothesis reject ചെയ്യണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗമുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ Z value, that is usually known as critical value. Critical valueനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എങ്കിൽ Z value obtained from sample is more than the critical value 1.96. We will reject the null hypothesis. And critical value is less than 1.96 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will fail to reject the null hypothesis or retain the null hypothesis. That is the procedure of making a two-tailed test. Then coming to a one-tailed test, that is also known as directional test or upper tail test. And the same logic can be used here and we place the entire 5% on the upper tail. Entire 5% on the upper tail എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 0.45 ആയിരിക്കും in between mean and upper tail. 0.45 ആയിരിക്കും. 0.45ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള Z value 0.45 ഏരിയയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള Z value കണ്ടുപിടിക്കുക. That value is 1.645. Z value corresponding to area 0.45. And the critical value is 1.645. And if the alternative hypothesis set as mu is greater than 558. 558 is our mu. And alternative hypothesis, null hypothesis remains the same. That is H0 is equal to
558, and alternate hypothesis is stated as mu is greater than 558. And if x bar is equal to 558, z value is 1.94 and it is greater than 1.645, or p is equal to 0.0262. ഇവിടെ multiply ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, രണ്ടുകൊണ്ട്, കാരണം it is a single tail test. 0.0262, the null hypothesis is rejected. Similarly, when we take 570, the null hypothesis is failed to be rejected. Then coming to the other directional test, that is the lower tail test. And here also we use the same logic, that is our critical value is minus 1.645. That is the Z corresponding to area 0.5 minus 0.45 on the lower tail. Hence the critical value is minus 1.645. In our previous example, we set the null hypothesis as mu is equal to 0 and alternate hypothesis as mu is less than 558. And if x bar is 585, as in the case of previous example, z is equal to 1.94. 1.94 is greater than minus 1.645. അപ്പോൾ നമുക്ക് greater than ആണെങ്കിൽ null hypothesis is to be rejected എന്നാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പറ്റില്ല, കാരണം the result is inconsistent because we placed the rejection region on a wrong tail. നമ്മുടെ സാമ്പിൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീനിനേക്കാൾ കുറച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോവർ ടൈലിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Therefore, there is an error of inconsistency, and such a kind of error of inconsistency of placing the rejection region on the wrong tail is known as type 3 error. ഇവിടെ ആക്ച്വലി റിജക്ഷൻ റീജിയൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പർ ടൈലിലായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ placed it on the wrong tail, and that is why the result is inconsistent. And such inconsistent result arising out of placing the rejection region on the wrong tail is known as type 3 error. And type 3 error illade nammal x bar 538 edukkukaanennundengil the null hypothesis could be rejected, and everything is same as in the case of the previous example. And now it is the end of my presentation, and I think we shall have a discussion on. Yes, sir. Now it's And before that, I would like once again to thank dear Pradeep Kumar sir and our gracious dean sir and all the other faculty members of the Department of Commerce of Attingal College and the participants of this group. Thank you very much. Okay, sir. If you want references, you can take these Hello, James, sir. My references. Okay. The presentation stop here. Can we have some doubt clarification for the next 10 minutes? Okay. Definitely. So we have some questions in the chat box. Sir, please listen. Okay. One question from Kavita. Can we apply parametric test on variables measured on ordinary scale? Parametric test measured on ordinal scale, not ordinary scale. Ordinal scale. Ordinal. Parametric tests are usually not applied on ordinal scale. Even you cannot use arithmetic mean for ordinal scale. Usually in the case of ordinal scale, we apply non-parametric tests. ആവറേജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ ഒക്കെയാണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Okay. Sir, another question from Ansa.
all studies with the level of significance at the 5%, the p-value will be same or not. ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ, ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണമല്ലോ. Can you see the question in the chat box, James sir? ഇല്ലല്ലോ, ചാറ്റ് ബോക്സ് വരുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കിത് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എനിക്ക് അത്ര വലിയ പരിചയമുള്ള സാധനമല്ല. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ. You can ask the question. ഓക്കെ, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാമെങ്കിലേ സൗകര്യമായിരുന്നു. Ansa, are you there? തന്നെ വായിച്ചാലും മതി. Okay, Ansa will ask the question. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. Sir, all studies of 5%, the p-value will be same or sir, if many of the studies we can see that the level of significance 5%. In all that studies, the p-value will be same or not? p-value നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനനുസരിച്ചായിരിക്കും p-value കിട്ടുക. p-value ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും വരാം. ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ അല്ലേ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഈ p-value നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന p-value 0.05 കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. 0.05 കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ. So another question from Lakshmanan sir. The question is that no Z test is found in any statistical packages. Why? Z test statistical package ഇല്ല അല്ലേ? അതെനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോറി സാറേ, അത് SPSS ഇല്ല. SPSS Z ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. അതായിരിക്കും ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എനിക്കതിനെ പറ്റി അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം. നമ്മുടെ SPSS നോർമലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജുകളിലൊന്നും ടെസ്റ്റ് കാണാറില്ല. കാരണം അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്. അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് ഉപയോഗമില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മിക്കവാറും ഈ ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് ആ ഫോമാറ്റിലല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്നുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോംസ് ആണ് മറ്റു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ. SPSS പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അനാലിസിസ്, ഡിഫറൻസ് അനാലിസിസ്, പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ആണല്ലോ. അതെ, ശരിയാണ് സാർ. ഇസഡ് ടെസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. വിജയൻ സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വിജയൻ സാറെ ചോദിച്ചോളൂ. വിജയൻ സാർ ചവറക്കുളങ്ങളുണ്ടാകുന്ന വിജയൻ സാറാണോ? അല്ല, നെടുമങ്ങാട് കോളേജില്ല. Sir, actually, I thought there's a relation between the accuracy of the data and the nature of the errors. So is there such established theory or something like that? Is any relation between the nature of the data, especially the accuracy of the data and errors? The another one is what are the tests used for secondary data for this type of analysis? ഏത് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒന്നുകിൽ സ്കെയിൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ്സ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? The accuracy of the data, whether it defines the type of error. Accuracy എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല.
Okay. Okay. Any more questions? Sir, Cholu. sir, first of all, I would like to congratulate Joseph James sir for nicely explaining the concept of null hypothesis and alternative hypothesis. And sir categorically explained that it is not mandatory to put null hypothesis as a negative statement. So my question is from a practical point of view. Okay. We know that null hypothesis is something which is which we consider as default hypothesis. So what is the criteria of writing the research hypothesis? Is there any writing research? Research hypothesis. Research Sir, hypothesis. Researcher's hypothesis is alternate hypothesis, not the null hypothesis. Sir, we are making educated guess about it. Is an educated guess or educated statement about or prediction about the population. About the population. Okay, About then the population. for example, I'm conducting a study pertaining to Kerala, and when I referred the literature, I find that I'm making a regional comparison, and I found that there is no differences among region. So by standing on that point, how can I frame a research hypothesis? Suppose I am studying the socio-economic conditions of people. What you believe to be true should be made as the alternate hypothesis. What is believed to be true? What is you believe to be true to be made as the alternative hypothesis. ഏതാണോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതാണ് alternate hypothesis ആക്കേണ്ടത്, researcher's hypothesis ആക്കേണ്ടത്. That means it, because the ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഈ ആൽഫ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കേണ്ടത്. So what the researcher believes to be true can be put as a research hypothesis. അതായത് റിസർച്ചർക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് വരണം. Suppose I believe that there is no regional differences. So my question is, can I put that there is no regional differences as my research hypothesis? Yes. I believe that there is no. തീർച്ചയായിട്ടും ആക്കാം. ഒരു നെഗേഷൻ വരണമെന്നില്ല നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിന്. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ അതിനകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നോ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതെ, നോ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അത് സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ആണെന്നല്ല, അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ലല്ലോ. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല. Okay, thank you, sir. Okay, any more questions from the participants? Sir, ഒരു സംശയം പറയാനായിരുന്നു. Yes, sir. ചോദിച്ചോളൂ. സർ, നമ്മുടെ ഈ നൾ ഹൈപ്പോതിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് പഠനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഒന്നാണ്. നമുക്ക് ഇൻ കോൺട്രാവെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം രണ്ടും ഒന്നാണ്, രണ്ടും സിമിലർ ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണോ അല്ലയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവും വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ സർ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളൊരു തത്വം വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, അതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, we are conducting a sample study and we have to presuppose that the sample and population properties are one and the same. അങ്ങനെ assume ചെയ്യും. Maybe or may not. ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിന്റെ കാര്യത്തിന്റെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിന്റെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ്. എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് 160 അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റീസണബിളി അക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക. അപ്പൊ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത്, ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. തന്നെയാണ് സാർ. ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? Hello, Rashid sir, I raised a question also. Vijayan sir.
ചോദിച്ചോളൂ. Sir, for academic purpose, what are the common factors or elements that we have to consider for selecting a testing tool? Sir, you have mentioned some factors, especially the nature of variable is a factor. So any other more factors we have to consider for selecting an appropriate testing tool to avoid the nature of characteristic of population distribution എങ്ങനെ വരാം, പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അനാലിസിസ് ആണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് അനാലിസിസ് ആണോ, പ്രഡിക്ഷൻ അനാലിസിസ് ആണോ, അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ആണോ വേണ്ടത്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ 25 ഡേറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അതല്ല ഈ ഡിഫറൻസ് അനാലിസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറിക്കൽ വേരിയബിൾ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക, നോൺ പാരാമെട്രിക് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. That depends upon the nature of analysis that we have to undertake, type of variable, and the characteristics of the population. okay, thank you. Okay. I think with this we can conclude. Pradeep sir, shall we conclude? Yes, sir. Okay. So for extending the vote of thanks, I invite Ms. Kavita, a full-time research scholar, Government College Attingal. Please, Kavita. Sir, honorable dignitaries, distinguished guests, respected principal sir, and dear participants, I feel immense pleasure to take this opportunity to propose vote of thanks. I would like to thank our beloved principal, Dr. Sunil John sir, for encouraging and supporting us to organize such event. Thank you, sir. I would like to thank our eminent guest, Dr. Joseph James sir, Associate Professor and Research Guide and former HOD of Commerce, Fatima Mada National College, Kollam, who spare his time from busy schedule to grace this webinar with extremely relevant address or such topic. Sir clearly explained the steps in formulation and testing of hypothesis, identification and statement of hypothesis, set the criteria for decision, conduct study and test statistic, make decisions. Sir clearly explained all variables really from the heart. Thank you, sir. I take this opportunity to specially express my deep regard and gratitude to our HOD Sunil sir for providing opportunity to organize webinar. I especially thanks Dr. Gracious sir and Dr. Pradeep Kumar sir for his unfaltering support and confidence and us for coordinating such webinar. My sincere gratitude also goes to IQAC coordinator Dr. Sundaraj sir and all the beloved teachers in our Department of Commerce for organizing this webinar. Last but surely not least, my deep sense of appreciation and thanks to all participants who chose to be live with us and attend the webinar with great enthusiasm and made it a successful event. Once again, I thank you all for being with us this time. Have a wonderful day. Thank you, sir. Thank you all.